ఈరోజు టాపిక్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఎగ్ కర్రీ. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సూపర్ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ కర్రీ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా వన్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ సత్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎగ్ కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 4 బాయిల్డ్ ఎగ్స్, టమాటో పేస్ట్, కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంట్లో ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. సో ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. సో లైట్గా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక లిటిల్ బిట్ పసుపు, కారం కొద్దిగా ఉప్పు. ఇప్పుడు ఇందులో బాయిల్డ్ ఎగ్స్కి ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలి కత్తితో. సో పెట్టుకొని అందులో వేసేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఆ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని ఫ్రై చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ 5 మినిట్స్ ఆ ఎగ్స్ని తీసేసుకోవాలి. సో ఆ ఎగ్స్ని సైడ్కి పెట్టేసుకొని సేమ్ ప్యాన్లో ½ కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు. సో ఇవి వేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ని. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో ఇక్కడ నేను 1.5 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ పేస్ట్ వేసాక కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోండి. నెక్స్ట్ టమాటో పేస్ట్. సో టమాటో పేస్ట్ టోటల్గా వేసేసుకొని
ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి అది ఉడికేంత వరకు బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. సో ఒక 5 minutes తర్వాత ఇందులో వన్ స్పూన్ కారం, 1.5 స్పూన్ ఉప్పు, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, 2 స్పూన్స్ ధనియాల పౌడర్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు. సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టేసి ఒక 2 minutes పాటు అలానే బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. సో ఆఫ్టర్ 2 minutes ఇందులో ఒకసారి టోటల్గా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి సో ఆ గ్రేవీ అంతా దగ్గర అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఫైనల్లీ ఎగ్ కర్రీ ఈజ్ రెడీ. Finally, egg curry is ready. Thanks for watching and please subscribe to my channel.